客家风情。 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。 Hey, what's up? It's time for Daily Hakka here on ICRT. Hello， 午後大家好，我係 Alice Pong。 Hello， 你好，大家好，我係 Joseph 林。最近都好湿哦，因為都在下雨對啊，啊很煩啊。客語好像叫做落雨，是不是？下雨，下雨，落雨。下雨，对，没錯 ，That memeans raining in Hakka，落雨。可是我跟你說，客家話“落”這個字也有破音字，哦是撈誒，撈要撈人來嗎？還是不是，什麼東西？騙子。騙子，騙我的吧？我冇，我沒撈誒。你不是騙子。Oh, so it's real. There are two different ways of saying the word 落 which is a heteronym, like raining or a liar. 不錯，所以呢，我們來造幾個句好了。OK。比如說，南部下大雨，到處都淹水。There are heavy rains down south causing floods everywhere. 南埔落太雨，南埔落太雨，萬乃都淹水。萬乃都淹水。淹水就淹水 That means a flood down south after the rain. 那你看騙子，我也來造個句子好啊。要小心，現在網絡騙子很猖狂。這是真的。There are a lot of frantic internet scammers right now. Be careful of these liars, okay? 愛生意，愛生意，呀哈명루撈誒，呀哈명루撈誒，董松森。董松森要很傷身的。不是，是很猖狂。哦，這是猖狂的意思哦。松森 means frantically or going on heavily right now. Okay, there you have it. Let's review some of these terms, including raining 落水落雨落雨 and 騙子撈誒，撈誒。There you have it. Some Hakka heteronyms for you here on ICRT. 什麼大家？單詞 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.